có vị nào cần hỏi thì cứ mạnh dạn hỏi. The masters and Lấy mic all practitioners. lấy cô đi. Just earlier this morning, I feel Cô ngồi tại đó. I had a happy thought. Dạ, So my kính thưa happiness thầy, is kính thưa Thiền đường always Sáng. about Rồi, Sáng Buddhism. Dạ. My Dạ, husband dạ, is thì, a mới hồi sáng Christianity, sớm thì and he con really có một want cái me to niềm follow vui, cái vui của his con belief. nó However, I am luôn là very niềm vui strong and very về sure Phật pháp. about my belief in Buddhism. Chồng của con á, là một người theo Tin lành. It's kind of Thì strange. anh ấy cũng rất là muốn Every con time I theo cái tin lành, have any nhưng mà questions, con thì I keep thinking about it con rất là vững and vàng cannot find the trong answer, cannot cái đức understand. tin đối với Đức Phật. And every time I have an argument with my husband, Mỗi lần mà con it's like something, có you những cái thắc know, mắc á, thì break con cứ nghĩ down, and then my là con chưa questions, I có started seeing the answer to my question. Just like earlier this morning, I tạm gọi là tranh luận với chồng almost con. realized something that I have been Nó giống như là having một a cái gì đó question nó vỡ on, òa ra. and from that Thì cái realization, thắc mắc I của con started tự nhiên having là another question. nó được giải đáp. So I told Cũng giống như myself là hồi sáng nay á, that thì con cũng I will talk mới about được, it here, con mới gần như giống như là mình ngộ ra được because cái điều mà con cứ thắc mắc hoài. Mà từ cái ngộ đó thì con mới có một cái thắc mắc khác nữa. when I study Buddhism Nên and con nói là study nhất about định meditation, là con sẽ meditation, nêu ra vào giờ phút này. I'm very new to this Tại vì country. I only been con here for 5 years. My husband con có một tức là khi mà con was con the học Phật pháp, person who con học thiền, helped con học Phật me pháp. to get adjusted to the new Một bên life là con học here, thiền, học Phật and pháp, he always còn một talk bên about á, the thì tại vì structure con mới of có mặt ở the đất Mỹ the này American 5 society, năm thôi. and then Cái thứ I mà chồng started con á, ảnh cũng associated with dẫn Buddhism, dắt con để and mà then I làm feel like, phù hợp với với cái đời sống why lúc này. the Thì ảnh American cũng hay nói về society cái and Buddhism cơ has a cấu lot of tổ things chức that của xã hội don't Mỹ. get aligned with. Thì tự dưng là con liên tưởng qua cái For example, bên Phật pháp. I want to Con thấy bring up something sao mà very xã hội simple. Mỹ á, với lại Phật pháp á, có những cái nó là khó tương đồng. Tương đồng ở chỗ á, là For example, an American professor, when he research about religions, he give away, he bring up like 6 conditions, and a religion has to have 6 conditions to be considered a religion, and Buddhism doesn't have all of those 6 conditions. So that professor said Buddhism is not a religion. And then, and within all of the conditions, the one that easier to remember is there's no God. Not so in Buddhism, the Buddha is just a predecessor who reached enlightenment, and he just lead the way to all sentient beings to get through suffering. This is very similar to the American society, is that the president of the US is not like the ultimate is not the ultimate leader of the country. Just like the Buddha said all sentient beings will be the Buddha, and then he said all sentient beings was already a Buddha. And then I started to associate it with the American society, and I feel like all US citizens will be presidents if they run for the office. Like if they run for the office and they get enough votes, then they will become the president. So all US citizens were presidents. It's simple because the president has to follow the citizens
wishes. That's why we can say that the citizens are the president. Đảng là tổng thống. And I remember Master Whaley, when he was alive, he said, Tổng thống Mỹ phải làm theo ý dân, thì dân chính là when tổng thống he thôi. gave them a Dharma talk Nó có rất là nhiều cái điểm tương đồng. Rồi to the Vietnamese people nhớ là in Vietnam, một cái chi tiết they nữa. Sư phụ Thích Duy Lực khi còn sống, they could receive nói his là teaching khi easier mà than when he sư phụ came to the thuyết US, pháp, because to the American người people, it's nó harder for them to receive họ lãnh the hội Phật teachings pháp rất là than dễ. the people in Không phải là Vietnam. dễ nhưng mà dễ And I was hơn. like, Nói chung là dễ hơn là khi sư phụ qua Mỹ, sư phụ thuyết pháp á, thì earlier đối this với lại morning, dân Mỹ á, when I argued with my husband, họ khó lãnh hội hơn I là realized that người ở Việt Nam, người dân Việt Nam. the American people Rồi con mới nói have more human Hòa rights, sáng hay nè, and the US khi mà have con more independence. tạm dùng là tranh luận với lại But the đồng human bào, rights and thì con mới the vỡ lẽ ra independence here only belong to the body, dân Mỹ á, while the Buddha who leads all có sentient nhân beings quyền, nước Mỹ có dân chủ, to nhưng where they cái could nhân quyền và cái dân chủ achieve đó nó chỉ thuộc freedom về within phần their thân heart. thôi. So Còn now I Phật, understand that Đức Phật là người dẫn dắt tất cả chúng sinh the issue lies there. Đến cái đích. And là then có when được I cái sự see an that, I nhiên tự understand tại that, I feel trong relieved. tâm. Cho nên là And then I started bây having giờ thì another con mới hiểu question. được là I want to ask, cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ đó. the Và place từ where đó the cho Buddha nên cái cảm giác con khi visited, mà con hiểu được như vậy thì con thấy nó nhẹ người. Xong con is it that the body and lại the có một cái thắc mind mắc are not separate? là Correct? con kính thưa thầy, That con is muốn my hỏi question. là như vậy thì cái nơi mà Like when I Phật realized that this đã morning, đến and then I remember the thì Buddha's teaching that tâm you và should thân not see things không with còn là the hai đuôi nữa. eye of Đó là cái thắc mắc của con. relativity. Vì con sau khi mà con You lại should have the buổi sáng mind nay of á, con non-comparison. hiểu được như One vậy. is all and all Và is con one. cũng nhớ lời Phật dạy When là the Buddha returned to không reach nhìn the bằng con mắt tự destination nguyên, of the tâm vô phân essence biệt of the không so mind, sánh. is it that Một là tất cả his nó body gồm and một. his Thì có nghĩa là cái his nơi mà Phật đã đến mind are not và khi đến separate? đích rồi đó, tức là quay về bổn la diện một, quay về bản tâm, thì nơi đó thân tâm không còn là hai nữa, đúng không thầy? Cô trình bày hết rồi phải không? Dạ vâng. Dạ. When we talk about the essence, if you want to know what you are, right now you don't know what you are. Cái này mình có thể tắt đi không? Thì nếu là bản thể đó, Dạ. nếu mà cô biết cô là cái gì đó, hiện giờ là cô chưa biết cô là cái gì hết. Hello, nó kẹt đi. Đưa cái này cho thầy luôn. If we know who we are, then meaning we know the source of human being, also know the source of the universe, also know the source of all the Buddhas. Nếu mà chúng ta in general, like everything else, if we know the source of one, then we will know everything else. That is what we say about non-duality. Right now, our brain is dualistic, meaning it's discriminating. When it sees something, it hears something, or it smells something, it creates attachments. So the sixth sense, in contact with the sixth does,
Tức you là cái generate the tâm six phân biệt uẩn hướng consciousness. thấy dính mắt, And the main nghe dính mắt, consciousness within that sixth ngửi dính mắt, consciousness is tất cả trong um, cái lục căn này, is the mắt, idea. tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với lục trần, sắc, thanh, hương, vị, So xúc, but pháp, the sanh ra awareness. So the cái lục awareness thức. is Mà cái lục is the thức leading đó là cái of thức all the chính, nó là consciousness. ý thức. So Nó điều khiển năm thức là nhãn, when the nhĩ, awareness still have tỷ, attachment, thiệt, thân. that is illusion. Người When ta we nói don't là have cái ý thức attachment, then là cái tâm dẫn đầu. we will realize the Mà ý source of thức the này á, universe. mình còn dính mắt là cái ý thức Right phân biệt. now, we carry the Còn nếu mình không illusory vướng mắc á, awareness. thì That's đó là why cái we bản see thể, everything là in kim mộc thủy duality. vũ trụ vạn vật cũng là mình là cái gì đó. Bây giờ Where mình there is non-duality, đang dùng cái ý thức that là hư is vọng. also called Thì mình self-nature biết cái or nào cũng là nirvana nhị nguyên hết. or prajna, like Không phải multiple là mình names. là bất nhị. Why there are multiple names Chính như vậy for á, it? ở nơi It's bất nhị all á, just là một cái biệt about hiệu của talking about the tự essence, tánh but hay tự it tâm. depends on its use to have Được gọi different là names. niết bàn, So chân it has như, multiple names, but bát nhã, actually has thì no nó nhiều name. tên lắm. Just Nhưng like you mà tại sao nó you nhiều don't have tên just vậy? one name, you have many Đó là names. cái bản thể, But in reality, you don't really là nó have tùy dụng a mà name. lập It's tên. mainly just based Nó on gây your dựng tên, role. nhưng mà For không có một cái example, tên like nào hết. your child call you Ví mom, dụ cô your á, husband ví call dụ như you cô á, không phải wife, một tên or your sister mà call nhiều you tên, phải không? older sister, Mà etc. chúng There are ta thì multiple không có tên nào names hết. or roles. Those are just Tại tùy examples. theo So the cái tình essence của is the same. gia It đình doesn't của have a mình. name. Con mình kêu mình bằng However, mẹ, chồng kêu mình bằng the em, patriarch said, hay là anh, chị, em kêu mình bằng chị, đó vân vân, tất cả rất là nhiều tên. Cái đó là cái ví dụ. Thì cái we have been bản thể together cũng vậy, for a long time, but nó we không don't know the có names. tên. Không có tên Even nhưng the mà saint cái cannot hội know. nói á, Then xưa how nay can the ở tâm chẳng biết tên. Tất then the cả mọi ordinary việc đều people là cannot nơi understand? bậc thánh không có thể mà biết đến được. The saints Làm have sao phàm phu để mà attained tìm hiểu certain đến? level, like Tại the sao 10 bậc thánh level không thể mà biết đến, of mà phàm Bodhisattva, phu tại sao không có thể while mà hiểu được? the ordinary Tại people vì are the bậc people within thánh the là six có cái sở chứng realms thập of địa Bồ Tát trở reincarnation. xuống. Then the Các bậc ordinary thánh như people là have Thanh Văn, even Tham, lower capacity. Then thập địa Bồ Tát, that's why Đức they Bồ Tát couldn't siêu even Thanh Văn là gọi là understand bậc thánh. Còn phàm phu the á, Buddha từ nature cõi that you trời just xuống mentioned loài người, thần in Atula hay là súc sanh in ngạ quỷ the đó, Vignette đó Sutra. gọi là It phàm said phu. all Thì sentient cái beings tiếng nó còn kém were hơn nữa, already làm sao mà Buddhas. tìm hiểu được? It was talking about the Sở source dĩ of á, human being, or source of Đức universe. Phật tánh hồi That nãy cô source is nói á, not vốn đã is the thành Phật same. rồi. Trong kinh Viên So Giác á, why the tất cả Buddha chúng was sanh able đã to thành Phật access rồi. the complete use of the Tức là nói về cái self nguồn gốc nature, của but con người, why nguồn gốc do của we vũ have trụ vạn vật, the self nature thì nó already không có ready, nữa, but we cannot use đã thành sẵn. as Mà as tại much as the sao Buddha? Đức Why? Phật It's because đã dùng được cái dụng của Phật we tánh have toàn diện. the self Còn mình á, and what có belong cái to Phật me. tánh đã thành sẵn rồi mà sao mình không dùng được đầy Can đủ của Đức Phật? anybody say that you don't Cái cling đó on to ai cũng anything biết as không? yours? Tại Everybody has, gì? Đó because we established the self, the nói chung illusory self. cái That phương pháp illusion của tôi á, là is tôi has phát already hiện not real, but we ở trong consider it cái as ai mà real. không có của And tôi á, versus the ai cũng the có truth hết. is the Tại non-duality. vì á, mình thành We lập we then cái couldn't tôi. recognize it. Cái tôi đó gọi là cái We ta, couldn't cái recognize ta the hư vọng đó. essence of the non-duality. Cái hư vọng đó đã không thật That rồi, non-duality mình is also nhận nó called là thật. self-nature Mà or cái chân the thật true là mind. cái bất nhị đó, Why do we mình have không to nhìn nhận. Cái đó là cái realize bản thể đồng thể it? quy đó. That is Mình where không there's no có nhìn nhận, birth, tức là không no phát hiện old ra age, no sickness, no death. It's cái bất nhị đó, away from còn gọi là Phật the tánh đó, hay là cái quantities, tâm away from chân all thật the của mình hay là chân relativity, tâm đó. away Tại from sao mình phải phát hiện cái the đó ra?
sickness awareness. Right now we are normal people. We carry the sick views of life. Because we are sick, when we hear or see something, we always create attachment, always create mine. What is mine? Me and what is mine? The first wrong view is to have a self and then think that they are what belong to the self. When we cling on to the illusion as the self, then we forget about the true self. If we can realize the true self, then we realize that the universe and everything else are the same, are equal. The superpower of everyone are equal. That is called the Dharma of equality. If you want to realize the Dharma of equality and to access its complete use, you have to find a way to end the obstacles to it. What are the obstacles? The obstacle is the ignorance. The origin of the source of the origin of the ignorance, also called the darkness, where we think something real when it is not real. And from there we generate thoughts, also called one thought of ignorance. And then we create the thoughts of knowing. And from that thought of knowing, it generates the duality. For example, if you have a thought of happiness, the opposite thought would be sadness. Or the thought, if you have the thought of hatred, then the opposite thought would be love. The happiness is generated from the Dharma of relativity, and also the suffering is also generated from the Dharma of relativity. So we have to use a method to end the clinginess to everything as real or the illusion. Everyday people suffer from making money, and then they have too many thoughts. They have stress, and that could lead to disease and death. Now, if your mind, you want to calm your mind down, so that when you work, you can confront everything in front of you without generating stress, then please don't generate more thoughts. But can you not generate thoughts? No, you cannot, because your tendency is just like a monkey, it jumps here and there. Sometimes even the rich people have more thoughts than the normal people, because they have too many calculations to protect their wealth. So how to control the thoughts, how to have less thoughts, it doesn't depend on whether you're rich or poor. It mainly depending on whether you know how to practice or not, and whether you follow the right practice or not. If you follow the wrong practice, you might only be able to suppress the thoughts only. You might cling on to something so that your wandering thoughts do not arise, so you can have a little bit of stillness. Just like the scientists, they don't believe in spirituality, they only believe in materialism. Their ego is still there, or even for the heaven realm or the human realm. But for the people who believe in spirituality, then if they overcome, if they pass over the heaven realm, then they will get to the saint
become saints or the Bodhisattva or Buddhas. But the people who don't believe in spirituality, then they will be normally wouldn't be created by the materials. The one who believe in the spirituality normally are created by the mind. Đó gọi là duy vật biện chứng á. Còn nếu mà tin về tâm linh đó thì tất cả đều do tâm tạo. Tâm tạo là nói về cái ý thức này nó tạo. But the essence is not created by the mind. When you overcome both the materialism and the mind, then you will get to the essence that has always been there. It had always been there without anyone creating it. And everyone else have that essence within you. If we are able to end the source of the ignorance, then the essence will manifest. We call it to realize Buddha nature. Tức là gọi là cái bản thể ra bản thể chung thôi. Nếu mà mình Master Wei is the one who relived the Patriot Zen practice here in the US, in both Vietnam. And we are very lucky to be able to follow Venerable Wei Li. Right now, there are not that many people who follow this practice, but it's still better than no one. When we talk about Buddhism, there's a lot of superstitions around. And some people believe that the Buddha is a God. However, he is just a teacher leading us to the right path. He's not a God. The one who reached enlightenment earlier is a Buddha. The one who reached enlightenment later will also a Buddha. That's why we said, I am already a Buddha. You are the Buddha to be. The reason why we haven't become the Buddha is because we have that Buddha nature within us, but we cannot access it. It's because it's covered up by the ignorance. It's because we use our perception, our awareness from the brain. So the awareness always have the knowing and not knowing. The knowing causes us think about many things. Those are just illusions. When that knowing stops, then the mind becomes still. That is the source of the illusion. So this practice is to use the source of illusion, meaning you want to know but cannot know. Ask such a flavorless question, also called the Huatou question. For example, the question, before heaven and earth, what was I? Heaven, earth, heaven hasn't existed yet, then what was I? This I is the essence. What is the true essence? If we ask like that, we cannot truly ask, because we are using the awareness, the sickness awareness is to ask about the Buddha nature. That is very unreasonable. But why do we still have to ask? Because we just borrow the Huatou question to stimulate the thought of wanting to know but cannot know. That is the source of the perception, also called the source of ignorance. When we have that urge of wanting to know but cannot know, it will end all of other knowings. Then all of the thoughts of knowing will end. And then there's only one thought, that is the thought of wanting to know but cannot know.
then we reach the source of perception, also called to reach the stage of Huatou. And at that stage, that thought will end itself. What is itself here? Itself here is the source of ignorance. That's what we call to reach the Huatou realm. That realm will end itself. What is itself here? That is ignorance. Everyone has the Buddha nature, but the Buddha doesn't have any ignorance. That's why he could access the use of his Buddha nature 100%, while we still have ignorance. That's why it is an obstacle that deter us from being able to access the use of our Buddha nature. So this is the direct method. You guys can ask for the booklet here to bring it home and read about it. When you start practicing, then your illusion will start decrease, and you will feel your mind getting calmer. When we have to use this practice, it's already like not the ultimate method. You know, if you have a strong determination to transcend birth and death, like if you go through life and then you see that everyone are controlled by the birth, OA, sickness, and death. Anyone have that strong determination, they are the one who with higher capacity. Those people sometimes don't even need to ask the Huatou question because they already have the doubt within them. But those people are very rare nowadays. That's why the patriarch have to use the skillful means, which is the Huatou question, to stimulate our doubt. So they only want us to have the doubt, but don't want us to try to research to answer the question. Why? Because that question, that doubt is also illusion. Right now we are living in illusion. So no matter how we explain, everything is just illusion. Just like you said, no matter how developed the science is, they are still illusion. Just like the Buddha said, my words are also illusions. Why? Because the sentient beings have upside down perception. That's why I have to use the Dharma of illusion to cure the perception of illusion. Those are just skillful means. All of those skillful means are illusions. So at the end, we also need to move away from the right Dharma, let alone the wrong Dharma. What is the not right Dharma? The not right Dharma is like happiness, sadness, etc. We use the question to ask, the Huatou question to ask, and then we feel like we cannot answer it. Then all of the other wandering thoughts doesn't arrive. Then your mind start feeling calmer. And then that thought of wanting to know but cannot know, that is the right Dharma. That stage will break down itself. This practice is very simple. Everyone can practice it as long as you believe that you have the Buddha nature. That Buddha nature belongs to everyone, and it's the same power as the Buddha. The reason why we cannot realize the use of the Buddha nature is because of ignorance.
So now we find a method the appropriate method to help us realize that Buddha nature, that is the spirit of the Mahayana ultimate meaning sutras. Only the doubt is also called the stage of not knowing, not understanding. That is called the non-abiding stage. Anyone else have question? Còn những cái pháp khác như là tịnh độ, thiền quán, mật tông, những cái pháp khác đều có sự trụ hết, tức là có cái sự tu chứng đắc. Thì tôi nói là qua cái đường lối tu tập, tôi nói cái tinh tự tâm rồi đó. Namo Sakyamuni Buddha, the masters and all practitioners. I have a question. I don't understand the term chiếu cố, Huatou, meaning to. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng, con có câu hỏi, con chưa có hiểu câu chiếu cố thoại đầu, xin thầy giải giùm con. Cô có tham thiền chưa? Yeah, I appreciate that you are honest that you don't know this term. So I think you will improve quickly. So let me talk about Huatou. Chiếu cố, he means to contemplate, to shine on it. Huatou is doubt. So this term means to maintain the doubt. What is doubt? The doubt is the stage of not knowing, not understanding of the perception. Is the source of perception. Chiếu cố is also called can. Meaning to look at the Huatou, meaning to prolong the doubt. How to prolong the doubt? Prolong it to the point where it is uninterrupted day and night, so that the stage of not knowing, wanting to know but cannot knowing, will last 24 hours. We call it to maintain the doubt. Also called to reach the doubt, to reach the Huatou realm. Sorry. Huatou is no one thought arise. It doesn't equal that you have no thoughts. Why? Because when you are in doubt, but you don't know that you are in doubt, meaning there's no one thought arise. So you're having the question, but you don't know that you're having the question. Just like a water flow really fast to the point where you look at it, you feel like it seems like it doesn't flow. But in reality, the water is flowing really fast. So the kung fu where you want to know but cannot know, that is uninterrupted to the point where you are not even aware of it. Then you are reaching the realm of Huatou, also called maintain the doubt. So the goal of the practitioner is to reach the realm of Huatou. So the goal is not to cling on to the Huatou question. You have to be clear about it. There are many Huatou questions, like thousands of questions, but only one meaning. That one meaning is for you to reach the Huatou, or the Công án, or the Huatou questions.
just lead tham you tịnh to thiền, one đó place. là câu That thoại is đầu the rất là realm of nhiều, Huatou. tức là muôn That muôn is vàn the vàn mind câu of vậy đó. wanting to know but Nhưng mà cannot chỉ know, có một thôi, but you're not đó even là aware là of it tên thoại đầu. at Tất that stage. cả công Um, án hay là câu thoại đầu nào cũng đưa về một right mối now, là we đến we cảnh talk giới thoại đầu, about là um, tâm muốn biết mà biết không được, like mà mình không biết nữa đó là mục tiêu của mình bây giờ á. right now we're just on Nói the là way mình to tham thoại đầu á, um, thật sự ra to the realm of the Huatou. chưa có We're not đúng. reaching it yet. Tham cứu ở đây đến chỗ mà Can nó I share my liên tục experience so tu you từ can tâm tell á, me thì whether nó it gọi is là right or tham wrong? cứu tâm hay là tham I thoại đầu don't hay even tham know tịnh thiền. anything. I only Nhưng want mà to cái keep mục tiêu của mình là đến the đó thì nó gọi Huatou là tham question. thoại đầu. I keep the Huatou question all the time. Like, for Rồi example, sometimes I hear, but I don't keep it in my mind. I only pay attention to the question because I fear that if I cling on to anything I hear, I will lose my question. But right now, I don't even know what is the doubt, and I don't know if I have the doubt or not, but I just cling on to the questions. Giống như con không có để trong tâm, con chỉ giữ thoại đầu, tại vì con sợ con If giữ you cái đó keep thì the cái câu thoại question, đầu của you con nó sẽ have bị ngưng to have đi. the thought of Cho nên cho knowing, tới bây giờ wanting con to know còn but cannot nghi know. tình là cái gì, If you keep the và con có nghi tình hay question không con but you cũng don't không have biết the nữa. doubt, Con then chỉ it is giữ thoại equal đầu như to vậy thôi. reciting Bám chặt cái thoại or đầu ra. contemplating the vậy question. Those nếu are mà just giữ suppressing câu thoại đầu the phải wandering có cái thoughts, niệm you know. muốn biết mà biết không được, nó mới là đúng In công dụng Zen, của we người place tham thiền. important on Còn giữ câu thoại the đầu á, doubt. mà không có nghi tình á, nó trở thành như niệm câu thoại đầu, hoặc là The quán main câu thoại point đầu, is you have to chỉ have là đè nén vọng niệm thôi. the doubt. You have Mà to trong have the thiền tông mind á, who là that chú want trọng to cái know nghi tình á. but cannot know. Nghi tình là tình trạng không hiểu không biết đó, Once you của ý reach thức, the gọi là Huatou, nguồn the gốc realm của of ý thức hay là Huatou, nguồn then gốc của you mình á. don't know anything anymore. Cái chính của nó là phải có cái tâm thắc mắc. If you don't pay Bây giờ attention, mình đang sometimes tập nghi if này, you đang tập tu này, recite the mình phải biết questions có too nghi fast, or nhiều if nghi you ít, contemplate the questions, chứ then không you phải là don't không have biết. Đến khi doubt. đến cảnh giới If you đầu don't have rồi thì doubt, không then you còn không biết cannot nữa. reach enlightenment. Chứ còn nếu mà mình không có You để have to ý, adjust that. mình có thể mình niệm nó nhanh đó, Why thì nó không có do nghi we tình. ask the question Còn but we mình don't have dùng doubt? cái thiền It's quán, mình because quán cái câu thoại đầu làm cái sở quán, sometimes you thì ask too không có nghi tình. fast. Thì không nghi thì không ngộ. Mục đích But là we ý thức don't mình là cái gì đó là gọi là pay ngộ. attention to what are we are Phải điều asking. chỉnh cái đó. Can you tell me Còn which tại question you're sao mình hỏi asking, câu thoại đầu or mà nó không có nghi? where did I Là lý come do from before I was mình born, hỏi and nhanh where quá, will I go after I mà mình die? không có duyên theo cái câu thoại đầu Okay, mình muốn hỏi cái gì. can you answer me? Cũng như bây Where did you giờ come from cái before tham you cái are câu born, thoại and where nào will you go after you die? nói Or đưa I đưa don't lên nói. know. Okay, Sinh that từ đâu đến, ra not đi về đâu. knowing, not Tôi hỏi understanding. cô trả lời ha, trả lời chân thật đó, tức là hỏi về cái tâm cô đó. So Cô when you sanh từ đâu ask đến, yourself, biết đi về đâu. Dạ con muốn biết. and then Đúng you rồi á. feel like Cái you không cannot hiểu know, cannot mới là không understand, biết, phải không? that is the Còn nếu right không way hiểu to tức là phải practice. theo câu hỏi của tôi. Meaning you Thì cô you trả lời want là to không know, hiểu, không biết. you have the Thì question, tự mình hỏi mình cũng vậy. and you want to know but you cannot Sanh từ know. đâu That đến, is the doubt. chết đi về đâu. Mình có cảm giác không hiểu, đáp không ra, gọi là không hiểu không biết. Tu vậy mới đúng. Thank you, Master. Tức là có cái thắc mắc á, tức là có nghi tình đó, nhưng mà mình biết có nghi tình gọi là tập nghi thôi. Khi nào nghi tình mà muốn biết mà biết không được, mình không biết nữa, mới là chân nghi. Đã điều chỉnh nhiêu đó là được rồi. How long have you been practicing? Almost 2 years. Sometimes people practice for a long time, but they don't try to they don't follow the predecessors, and sometimes they do it the wrong way. Dạ thưa gần 2 năm. No matter which kind of practice you do, you have to follow. You have to seek out the teachings. But this Zen practice, whatever practice you choose, you have to focus on that practice. Don't scatter around.
Right now, we have to know how to have faith in your mind and how to have faith in the Dharma. There's a lot to talk about if we have to go deep into it. Do you have faith in your mind? Yes, I do. I think I will become the Buddha. So that means you believe that you have Buddha nature. Yes. Is there any time where you feel like it regress? Or you feel like one day it will regress? No, I don't think so, because in my mind right now, I only have three goals. The first one is to practice until I reach Buddhahood. The second goal is to work to support my living. And my third goal is to study English well to help with my work. But other than that, I don't care about anything else. I have a boring life. I go to sleep at 7, wake up at 3 a.m. and started practice at 3:15 a.m. I live like that every day for years. Cho nên ngoài ra con không có quan tâm cái gì hết. Con sống rất là And sometimes I even myself feel like I'm boring, but I just like that. I'm just like a machine. I will wake up at the same time no matter what happens. I will keep the kung fu. That is good, but you have to keep your giống như con nhiều thấy con thấy con boring, nhưng mà con thích như vậy. Your point of view. Tới giờ là vậy, dù mưa gió bão You bùng have faith in you have complete faith in your mind, but you also have to turn inward. You have to follow the spirit of the Mahayana sutras. That we cannot seek it outside. No one can give it to us. You have to believe that we have that Buddha nature, which is we have the same power as all the Buddhas. Lots of people believe that, but some of them regress or they digress. They change to a different practice or different religion or different dharma. You know what's the reason why? No, I don't know. It's because they only know about it. They haven't walked the path to reach the destination yet. And sometimes they are controlled by the outside conditions. So some people have that notion in their mind that they have faith in their mind. They believe that they could become Buddha. However, sometimes they have a lot of illusory thoughts that make them have less faith within themselves, and then they have to find they have to seek out different practices to keep them on track. For example, you said you have faith in your mind and you want to realize that self-nature. But do you also believe in any other practice? No, I don't. Oh, then that is good. If you have that strong point of view, then you just need to find like an appropriate practice that will lead you from the cause to effect. You should choose the practice that has the cause of non-abiding. Right now, you are choosing the Zen, the Patriot Zen meditation, which is the cause of non-abiding. Right now, you only have the notion of have faith in your mind. It's not guaranteed 100%. Maybe one day someone tell you that you have the wrong belief. You know, you might change. Here we have to also talk about not just have the complete faith, but also the true faith. Like the true faith here means, for example, to make a vow. You make a vow when you make a vow to do something, meaning you haven't accomplished it yet, right? That vow
might fall apart, meaning you might not complete the vow. But when you finish the vow, that is called the true vow. But when you only make a vow, that is not the true vow yet. You have to find the practice that is appropriate with that match with the spirit of non-abiding. Only the patriot Zen practice is non-abiding. Once we practice well to the point where we have doubt all the time, and when you in doubt but you don't know that you in doubt, also called to have the right faith in the Dharma. But when we just start practicing, sometimes you feel like you don't know, you don't understand. However, it's still mixed up with the knowing. And that's why sometimes you will get regressed. But when you reach the point where the doubt is uninterrupted, then most of the time you won't get regressed. So the faith in the mind and the doubt are no different. Like the patriarch said, if you have like 10, how as much as you have the faith in your mind, you have as much doubt, and you will have as much chance to reach real enlightenment. So when you reach the point where you can have doubt uninterruptedly, then we call you have the right faith in the Dharma. And only then we can say that you have complete faith in your mind. Right now you're only at the stage where you get the notion. You not have the complete faith yet. You might be regressed one day if you are tempted by the outside conditions. If only when you reach the realm of Huatou, then you will have complete faith. When you have doubt but you don't know you have doubt, then that means you reach the Huatou realm. Right now, if you have doubt but you know that you have doubt, it's only considering that you are just in practice. Là gọi là đến cảnh giới thời đầu. Bây giờ mình đang nghi mà mình biết mình nghi, gọi là tập nghi thôi. So when you reach the point where you want to have question but you cannot answer, but you don't even know about it, then you reach the Huatou realm, and it will end itself. Of course, it's not simple. Gọi là đến chân tham chân nghi đó. You should listen to the teachings of the masters. Also read the books about the Zen. Cô không có chịu mà nghe quý thầy giảng á, nghe băng hòa thượng giảng. You have any other question? Thầy giảng rồi đọc cái bộ sách ngữ lục của thiền. That's all I asked. I want to ask. Thank you. Mình chưa có bỏ cái gì hết á. Ngữ lục chưa bỏ, băng từ chưa bỏ. Khi nào mà đến cảnh giới thời đầu nó tự bỏ. Rồi cô có hỏi gì nữa không? Còn 5 phút nè. Dạ thưa con xin hỏi. Ông thanh niên này muốn hỏi không? Thanh niên này hỏi không? Hỏi đi. Ông lấy mic đi. The masters and everyone. Lấy chuyển đi. I'm just new to this practice for the past few months. My question is, if
the Huatou questions that I chose. À, But then I don't have để xác any, điện vô. I don't feel like interested in it anymore. Should I pick another question? It's because you didn't ask it clearly. Sometimes you think that you know it and you just explain it about it, and then that's why you don't feel like you want to know it anymore. Tại vì mình There's không no có hỏi dharma rõ that you ràng can đó. understand Có khi á, mình làm to thầy the khôn to the để giải ultimate thích cái câu truth. thoại đầu, Just like nên nó không còn thắc mắc nữa. can you go back to the Bất cứ source of câu thoại đầu nào cũng what không we có thể giải are, thích được. or Mà nói about đến các pháp this nữa, house, this table? Can you không do có that? pháp nào No, mà you mình can't. hiểu tận cùng bằng số được hết á. This question is purpose is Bây just giờ to mình simulate hiểu the những cái doubt, gì của mình á, đầu meaning tư you tới lắm. ask, but you cannot Hay là một understand, cành hoa, một cannot cái answer bàn, it. một cái nhà, The purpose is mình cứu just được to không? stimulate the Cái doubt. thành It's lập not đầu for you tiên to á, answer it. thì không có thể If được, you phải không? ask but you don't have doubt, Mà cái câu thoại đầu này á, cái tác dụng it's để because you không don't có pay chịu đi attention. là hỏi, mình cảm thấy không Okay, hiểu, which đáp question không do you ra. ask? Là cái tác dụng là để cái tích Or tụ luôn cái before không phải để heaven and mà earth, what was I? trả lời câu đó. Còn nếu mà mình hỏi mà So nó do không you có know? gì á, tại vì mình cứ không để ý á. Cũng như tôi hỏi ông á, ông I không để just ý, ông đâu có biết trả accept lời that không? I am Ông nhớ câu nào? I am an atom, Để or xác I am định. an energy. Khi chưa có trời Well, đất, ông là gì? Phải không? So about scientists, you know, when they talk about all of the atom and stuff, Ông nói gì tôi không hiểu. those that means you don't have Vì là ông lại loại vô tri you ha. don't have you Đúng don't không? have any notion. You are like an Nói là inanimate học á, beings. phân tử, điện tử, nguyên tử gì, hư tử Your gì á. question, your answer is not Như correct. là ông vô tri rồi đó. Or even if you answer Vậy that, là không có you một are ý like, niệm you know, an animal. như khúc gỗ vậy đó. It's not Mà correct. hiện giờ ông đâu You phải khúc cannot gỗ, phải không? establish that. Không phải vì câu trả lời của ông Ask đó this không đúng question rồi đó. this is Hay là just a ông trả lời một meaningless cách khác question á. to help Ông là you con thiện, stimulate the con doubt. vượng, con chó, con mèo gì á. Ông đi cứu That nhiều doubt thứ will end cũng không được. your thoughts, your Không có thành knowing, lập được. your Thành ra đã nói tham generated by your thoại đầu tức perception. là hỏi câu thoại đầu. Làm cái câu vô nghĩa That perception make để us mượn nó suffer, kích thích lên you cái know, muốn biết and then không that được. desire to Cái know việc but đó cannot nó know will chấm dứt cái suy nghĩ của finally mình, end cái itself. tìm hiểu của mình, cái biết của mình do cái ý thức này nè. Nó It is làm the cho mình source of thấy đau ignorance khổ, that cover up làm cho mình our phải Buddha suy nghĩ nature. nhiều quá. When Bước we đầu nó chấm dứt cái when we đó. reach the stage where Rồi that sau này cái muốn biết mà biết không desire to được know á, but là cannot cũng know tự chấm also dứt. end, Mà cái muốn then biết mà biết không được nó tự chấm dứt đó là then cái you're gonna nguyện vọng realize vô the minh Buddha rồi. nature. Nó là Now, cái no matter nguyên how you thuật tánh của answer your mình. question, that is just all Mình ignorance tin mình because đạt you are tới in mà a thấy cái dream. đó nó chạy khuất. Mà đến giai No đoạn muốn matter biết how you mà answer không the có question, chấm that dứt is thì still within a dream. cái vô minh nó không còn nữa, Phật tánh nó hiện ra, gọi là kiến Okay, tánh, the time is up. biết mình là cái gì. Bây giờ ông có suy diễn, ông trả lời như thế nào đều là vô minh hết. Cũng như ông đang ở trong mộng, ông có trả lời như thế nào nữa cũng là việc trong